Hello and welcome to The Talk with Tariro. We know that globally, 25 November to the 10th of December is 16 days of activism against gender-based violence. Though we always talk about each day, the need for each day to be a day against gender-based violence, but these 16 days are commemorations, and we keep being reminded. We know that gender-based violence continues to rear its ugly head in our communities. So during this period, we're going to be bringing you survivors of gender-based violence. Some have been raped, some have been abused, all different forms of abuse. So today on the program, I'm joined by Chido. She is willing to share her story with Zimbabwe. But for the protection of her identity, we know that there is a lot of stigma that is attached to a number of survivors of GBV. We are going to protect and cover her face, but she is going to be sharing with us her journey, her story, what happened to her, the form of abuse that she faced. Chido, welcome to The Talk with Tariro. Thank you so much. Yes, could you narrate your story for Zimbabweans in detail so that we get to know what really happened to you? Okay, like what elaborated earlier, my name is Chido. What happened is that in 2009, I lost both of my parents and I started to stay with my grandparents at Mfakosi. It was during that time that we were left alone as kids only. And then my uncle raped me. After the incident, I reported the case kuneva kuruwe pamba, and they said, no, we cannot sue baba mnini, azvite kuti tusingise baba mnini, because once we sue baba mnini, zvinazofambe zvakanaka. So this is what happened. But after that, it all haunted me because I started to feel sick, and also it also affected me on my academics. So that's what happened to me. So baba mnini vanga vari munin'ina wa baba? Yes. Saka chii chakanyatsoitika? Mama Sara wati mama Sara muri vana. Yes. Chii chakanyatsoitika ipapo? Okay, what happened is tasara tiri vana. So I was on my own room. So baba mnini vakauya during the night. So my doors, they were not locked as usual. Vachibva vangopinda. So by the time vakapinda ndandiri kuope, I was asleep. So ndakatongozonzwa kuti ndakatsikirwa, pane munhu akanditsikirira. So when I tried to shout, ndakabva ndavharwa muromo. And then that's when he raped me. Wanga huri usiku? Yeah, it was during the night. Vana sekuru nambuya vanga vaenda kupi? They were attending a funeral kumusha. Okay. Yes. Saka iwewe mangwana acho awakatanga kuudza akazoti hatikwanisi kuripota baba mnini ndiani? It was my aunt. My Tete. Tete, hanzvadzi yababa. Exactly. Zvikanzi ina Tete. By the time pandakavaudza, she said ngatimirire kuti vana mbuya vadzoke. Then we discussed the issue. So pavakadzoka that following day, that's when pachakazonzi no, we cannot sue baba mnini. Iwo wakanzwa sei ipapo vachiti we cannot report baba mnini? I was yet. It was so painful. I got so depressed because during that time I had some damages and ndatoita. Ndatokwara from that rape, and also ndakange ndatochekwa nababa mnini vava ndichitrya kuzvirescue. Vakakucheka? Yes. Vakakucheka pai? Vakandicheka on my leg. Nebanga? I don't know what it is because mamuri murima, but chandongoziva ndechoti I was bleeding, ndakatonge ndachekwa as well. Kana wakatarisa izvozvo zvakazoitika, mushure mekuzenge zvaitika izvozvo, chii chakashanduka muupenyu hwako? Yes, wati academically zvakakuaffecta. Yes. Hauna kumbofunga kuti pandiri kuenda kuchikoro pamwe ndikanokwanisa kutaura kuchikoro ndingabatsirwe nematicha? What happened is kuti after that time I spent almost about 5 months without even going to school. Ndichitorambidzwa. Yeah, because I was not feeling well during that time. Saka kutoenda kuchikoro
vaitoona kuti zvaigona kuzoita sei zvinobatsira. By the time yandakazoenda kuchikoro yachona zvanga ndatongozvinyararo because you can imagine kuti ine background yekuti an orphan, you be desperate, so inonga kufunga kuti maybe ndikataura ndichanogara kupi. Yeah, sort of those things. Oh yeah, totarisa isusu kuti wagara watiwe 5 months wanga usiri kunzwa zvakanaka. Yes. Havana kukwanisa kukuendesa kuchipatara? Havana, they didn't. Hanzi chii? They don't even say anything. Taitongogarawo pamba pachona ndichitongorwara ndiri pamba. Zvakaitika rini izvi? It was 2009. 2009? Yes. Wanga une makore mangani? I was in grade 6. Wanga uri grade 6? Yeah. Saka mukuzokura kwese kwawakazoita uku kusvika nhasi kubvira 2009 kusvika pari zvino, ungati wasvika pekuti zvinokanganikwa here? Yeah, iko zvino currently I've accepted after visiting ARC, and I have taken it to my advantages. Ndakazozviaccepta as I grew, but during that time zvaingondiaffecta. Zvaingondiaffecta ndakatongokura, because you can imagine kuti you are in the same environment, pakaitika incident pachona and uchitomboona munhu wachona, so it keeps on haunting you. Varipi baba munini vaizvozvi? Izvozvi vakazoshayika zvavo. Saka kumhuri vana mbuya vari kungokuti aiwa gara hako zvakadaro, nyaya yanga yakatongopera. Yeah, from that time yakabva yatongonzwa yatongopera up to now. Hapana zvakazombotaurwa about that. Hapana anotozviziva kusiya kwevanhu vemufamily. Yes, hapana. Ndakatarisa semunhu wechisikana wakazokwanisa kupinda marelationships here, kuti wana munhu waunodanana naye zvanga zvichikuaffecta here? Yeah, for the past years my relationship andaitrai kumboenda realize kuti ndanda kutongovenga vanhu vechikomana. Ndanda kusatovafarira. Yes. Saka hausi murelationship izvozvi? Izvozvi after ndazoenda kuARC ndakazova ne-new dimension. New dimension yavanaende ekuti chii? Alright, kuti havasi vese vanhu vachirume kuti they are rapists, vamwe they are actually nice. Well, we will continue with the discussion after the break. We really want to know the kind of counseling that she then got for her to eventually then say, I am forgiving my uncle, I am forgiving my family for not standing with me when that happened. Still would want to know. Yes, it's 2009, but we often hear kuti Mosha hairovi. For her, justice has not been served. Yes, we heard the uncle has passed on. Is it the end of it? Join us after the break. Welcome back. We continue with our discussion where we are looking at issues of gender-based violence during this period of the 16 days of activism against gender-based violence. So Chidoyo wataura kuti wakaizoenda ku-adult rape clinic. Yes. Ndo kwakaita kuti iwewe ukwanise kuaccepta zvakaitika kwauri. Uti ndakuchikwanisa kuenderera mberi neupenyu. Ndoda kuti unyatsotirondedzera kuti wakazvinzwa nani kuti kune organization iyi kokuti ndokwanisa kuenda kuti ndichinobatsirwa after warepwa uri in grade 6 ndokuchizokwanisa kuwana rubatsiro later on. Chii chakanyatsoitika? Alright, like what I elaborated before, zvinhu zvekuti after the abuse zvakaramba zvindihonta, I didn't have peace of mind, zvaindiaffecta zvakanyanyisa. So ndakazongoita ushingi, then I discussed the issue with one of my teachers. Then she then referred me to adult rape clinic. That's why pandakaenda. So ndichisvika kuARC ndaitotya kuti so ndichasvika ndonyatsoita sei, how are they going to say vachandijaja here, because it was my first time. So I thought maybe ndikasvika vanokwanisa kundijaja kuti all these years wanga uri kupi wakutanga utsanangura izvezvi. So but it was different. So I remember pandakasvika for my first time, pandasvika ndichiona sister vandakanzi ndione, ndichiona the environment was welcoming. So kuti I didn't struggle. So ndasvika ikoko, I then explained to them what happened to me, vakandibatsira.
So from that time abuse ndaingotya futi kuti maybe I might be HIV positive because pesa apa ndaitosvika kutestwa kutoti because saka zvimwe zvinhu zvaitondikanganisa. Then she gave me counseling vakati get counseling session so that unobva waitwa HIV test. So ndakabva ndatorwa ropa pandavanipa counseling session. Then after that she then referred me to a psychologist. So na psychologist vakabva vanditi taita ma-sessions once a week chipota chinona psychologist. Muchitaurei na psychologist? Okay, pama-sessions taita psychotherapy. Vachikubvunzawo zvafamba sei, how do you feel, how are you feeling, and then so tichiita also the process forgiveness, the process yekuti unozvibooster, the confident process. So taita ma-activities akawandisa ndo vakazvikwanisa kuti ndive withstand zvese ndikwanise kuzvitambira sezvazviri. Ndoda kudzoka inini panyaya yekuti zvinombonzizvo Mhosva Irovi. Iwe wati pawakanga wasiwa nevabereki wanga uchiri mudiki? Yes, I was still young. Pawanga wazoti yarukei, unoziva hanti kuna anonzi ma-accomplice kuma-issues. Ndinoziva hangu tichazonyatsonzwa na-psychologist kuti zvinonyatsofambiswa sei. Wakatarisa mbuya zvino, wakatarisa tete iye zvino. Yes, wataura kuti wakaenda through process ye-forgiveness. Hazvimbodzoki here even after counseling iyoyo, ma-therapy iwayo, hazvidzoki here mumusoro mako? No, chinoitika ndechekuti munhu ukaita ronda panosara escar. So there is no way kuti unotadzodzoka because scar rinongoramba riripo. Pakange paitika ronda panosara escar. Yasa incident yekutongoti munhu pakaitika major incident in your life, chinhu chekuti chinoita sei chinongodzoka. Kudzoka zvinongodzoka kuti apa vanhu handozvo vakandiitira but totongofambirira mberi zvichitoenda. Ndoda zvakare kudzokera kunyaya after rape yaitika nabamnini. Mamuchimbora muchimbogara muimba imwe chete? Yeah, taigara mimba imwe chete. But unfortunately kuti after that incident vanozoita kwatime yakarebesa. Vakazongoita accident. Vakabva vaita accident ndobva vashaya. Watongofozwa saka handinozoita wakanzwa sei pavakashaya? Mixed feelings. Yeah. Ndoda kutonyatsoelaborate mixed emotions zvichirewe. Tingangoti pa-mixed emotions kuti bamnini wacho ndowekuti family taitondo baba wasara, so taiwishawo kuti tizenge tichikurochi tinawo to at least pakwananga chinoitika omune muchiti baba. At the same time futi uchivaono varipo vachifamba unenge usina that freedom kuti unyatsogara, unenge wakungotya uchimuona munhu wacho nawo usisina kupombonoka uri pamba. Ndoda kudzokera inini panyaya ye-starting ma-relationships. Yes, wati after waita zve-counseling wakazokwanisa kuaccepta kuti aiwa havasi vese varume vanenge vakaipa, kuti ukwanise kuti yes, I can get into a relationship now, ndowana munhu wekuti ndinokwanisa kunge ndichidanana naye. Would you get to a situation yekuti you will disclose kuti this is what happened to me ndiri mudiki? To my partner? So far zvangu handisati, but kuri kunzi maybe a relationship yekuti ndakunyatsonoti tine kwatiri kuenda. I would disclose. There is nothing chekuti ndingaita, ndino disclose because currently pa-level yacho ndato munhu wekutoti I'm taking that zvakaitika kwandiri as an advantage to boost the community, to campaign against that. So to my partner it's nothing, ndino disclose. Yes, I can disclose. Saka iwewo kana wakatarisa kune vamwe vasikana vechidiki vangange vakasangana nezvawakasangana nazvo, pamwe vachitori pa-first stage yako iyaiya, pamwe zvatoitika this week, watiwe wakucampaigna against those issues, shoko rauri kuvapa ndere kuti chiiwewo? Shoko randingavape vamwe vechidiki ndovapa shoko rekuti kana zvichinge zvaitika, it's not your fault, don't even blame your fault because you only usingatozvidewo sometimes. So ndongoadvisa kuti they should get the help as soon as possible. ARC parenyatwa kuri free, they are open, vanokwanisa kubatsirwa sekubatsirwa kwandakaita, and after that you can realize kuti you have full potential. So even once nyango zvaitika hazvina kana basa, hazvidetermine your future. It's your past does not determine your future. Unenge uchitoenda somewhere. So zvakaitika izvozvo, but your future is bright and even brighter. Because pano vamwe vanhu vekutoti anogona kutora kuti iwe wakarepwa, iwe wacho asina kurepwa ari kuite chine musoro, iwe wacho wakarepwa, you have something chine musoro chauri kutoitirawo muupenyu kudarika vachona vanenge vachita vanorepwa. So hazvina kana basa. So you can just get help as soon as possible. Ko mhuri dzinoprotecta ma-perpetrators
of abuse? Mhuri dzinoprotected dzodzo tinongokuti kaunge nyika yakosiyana inako hatitombokafarira because imi munotarisa kana kuti hama yenyu kana kuti chi but you forgot about nini kuti I'll be dying inside ndenge ndichitofa inside muchiprotect and munhu yeye aprotectwa it's likely kuti acharamba achivictimize umwana wobho and with that dambudziko roro haripera rakapera because that person acharamba achivictimize vanhu vakawanda the moment you protect and also the society imwe issue yandikaona kuti iri kuita kuti tive disadvantage because of gender because according to magender roles akapiwa nesociety abuse kumasociety vatomboiona kunge chinhu chine basa actually they blame iwe unenge waabuse anenge abuse wachona havamoni kunge anenge aine mhosva saka to the society da kutova society ka tachingoti ngatitambe tese zvakanaka musaprotect vanhu ivavo because vanoramba vachidzosera kumashure isusu want to achieve the SDG number 5 gender equality but mimi society mukapota muchitsikirira nyaya dzeabuse hapana kwatinoenda. Well, that's our Chido's story. After the break, we are going to hear from a psychologist. We heard from her. It was a struggle initial days, but later on, after getting help, she has accepted what has happened to her. We heard also the advice that she has for anybody who would be facing abuse, what you need to do. She also had a message for families that protect perpetrators. Join us after the break. Welcome back. We are continuing with our discussion on the Talk with Tariro, where we are in this period where we are commemorating 16 days of activism against gender-based violence. And now on the program, I'm joined by Monica Mpatsi. She is a psychologist with the Adult Rep Clinic. Monica, you heard Chido's story. Yes. The trauma that she went through. What I want to find out from you as a psychologist, a girl is raped in grade 6 and then the family protects the perpetrator. Yes. How does that affect the young girl? Okay. Emotionally, she is affected and physically, she's also affected. So emotionally, that's when you see a child who develop mood swings. She will have withdrawal symptoms, like she wouldn't want to interact with, especially the family members. Like the previous survivor, she mentioned that she actually disclosed to the close relatives that this has been, like, she has been abused by her uncle. But then they said, no, it's bad for relations. You must not report this. So to her, it will affect her emotionally. She will develop withdrawal. She wouldn't want to interact with the family members. Even if something bad happens to her, she won't be in a position to, like, explain or express her emotions. And physically, she said after the event, the uncle cut her leg with the knife. She will have the scars. Yes. Even when she's out there, she won't be happy. People ask, what happened to your leg? Exactly. Like, and it will trigger. Yes, it will trigger the emotions, what happened. So to her, the emotional life will be ruined. I want to find out, when a family protects a perpetrator, like what happened, can't something be done through the justice system? It's unfortunate that the uncle died, but I'm looking at the family members who said this cannot be reported. Can't something be done? Yes, something can be done. I mean, among the family members, not all of them will support that notion that we should not report the case. One of the relatives can just go to the police and do the anonymous report. Exactly. And then the police will investigate that matter, and it will then reach to the court and justice will be sought. And for her, she said when she had sessions with psychologists at your institution. Yes. That's how she got to accept. Could you take us that process? What really do you
how do you advise the perpetrators? Here we are looking at even some who are actually at home. Yes. You assisting them, even they are watching TV, they are not in a position to go and report, but would want to also help them. Okay. So when the survivors come to our clinic, we do the initial intake. We assess how depressed you are, how anxious you are, your eating, if you have eating problems or sleeping problems, because that's what trauma is all about. So we take them through counseling sessions where we teach them how to deal with the emotions. The event yakatoitika and there is nothing chatingaita kuti tidzokere or reverse that event, but now zvaitika, we teach them kuti, there is life after this. The counseling sessions, the breathing exercises, sometimes when pane a point yekuti a survivor anosvika yekuti kana akanyanya kufungisisa ndangariro dzikanyanya kuwanda hysteric anosvika pakusagona kana kufema zvakanaka. So we have techniques, psychotherapy techniques atinenge tichivaitisa, the breathing exercises, even we give them homework tasks, uri kumba, do this, because obviously munhu anenge achifunga ari kumba. So isusu as psychologists, we want to help that survivor to take him or her the healing journey, kuti asanyanya kufocasa mind yake on zvinenge zvakaitika. Yes. So those are some of the psychotherapy techniques that we use at our clinic. I want to look at also the issue of families taking advantage. She was an orphan and vulnerable child. Yes. And then you have a situation like that. Do you witness such cases where families actually do take advantage? And for her, she said, because of desperation, that's why she couldn't even go and report. Yes. She's like, if I report, who is going to look after me? Do I be after this? Yes. Yes, we have many cases of those. Mauma survivors, they come to our clinic and then they actually say, you know what, I don't want my family to know about this because ndakambovaudza, and they said, no, usano report it because the perpetrator might be the breadwinner, saka ukano reporter, and then perpetrator toita sei atisina munhu anotikwanisa kutichengeta. So macases akadaro tiri kumawana akawandisa and zvinhu zvinorwadza. So tozvigadzirisa sei as a country, because macases acho ari kuwanda and ari kuitika kuvana vadiki. Ukafunga mwana ari grade 6, like with her, she was in grade 6. Sure kuti angafunge solution ipapo, it's not easy. Zvoitwa sei? Zvinhu zvinonetsa, and gender-based violence out there is something chiri kuitika, asi vanhu hatisi kukwanisa kunge tichinzwisisa kuti zvine impact yechi kune munhu anenge aitirwa zvinhu zvakadaro. So I think out there tikaziva kuti gender-based violence chii ende kuti inokonzeresa chii kune munhu anenge azviitirwa, I think tinongokwanisa kuva tiri in a position yekuti tobetserana sei, nekuti it's not something chekuti tingade kuti chirambe chichiitika kwatiri. What's your message to Zimbabweans? Okay, my message to Zimbabwe is rape is real, and rape is a medical emergency. She mentioned that she was raped and she took many days without having the medical attention to her. So if someone is raped, you have to go to your nearest medical facility within 72 hours so that you get the HIV prevention, the STI prevention, and the pregnancy prevention medication, so that your health and also your psychological well-being is okay. Yes. Well, that's all we had for you during this week's episode. Next week, we'll still continue talking to survivors of gender-based violence. We are in a period where we are commemorating the 16 days of activism against gender-based violence. And we are saying gender-based violence has to end. As families, we have a role to play to ensure that we do protect our children. Join us next week.